So they will be studying clock as well as. So main difference between latch and flip-flop is latches are level triggered, flip-flops are edge triggered. Okay. So when we say clock means we are using clock. Some people say latch doesn't have clock and flip-flop has clock. That is not true. Even in latches we can use the clock. Okay. But latch, the word says, though I am using clock, okay, the output will change based on the levels, not on the edges. So this is level trigger. We will come to know what is that. If you observe it, this is clock, right? And these are the two inputs S and R. They are showing only one output Q. You just imagine Q1 is just opposite of Q. Okay, when Q is 0, Q1 will be 1. That way. So here, at this moment, S is changing from 0 to 1. S is changing from 0 to 1. Okay? But here there is neither falling edge nor rising edge of the clock. But still output will change. So at this edge, the output was 0. So when set becomes high, the output will be set to 1. So this 0 will be set to 1 and instantaneously. Okay. Next, here it is remaining 1. Okay. And here reset is 0. Right? Now next what happens? Reset becomes 1, set becomes 0. Okay. And there is some delay. So output it is set. Okay. So placing a focus permitting color. Okay. But here they are showing some delay, and even they are showing that rising edge will change another. So output will be reset at this point. So output goes to 0. Next you can see set is again becoming high here. Set is again becoming high. So output will again become set at this edge. Then here reset is becoming high. So output will reset. So when we say that we are into level trigger, okay, level trigger is the output should change immediately as these changes. Input signal now change at that instant output should change. But it is not delay this should not happen. Actually output delay change that way. What is this? This is again SR only. So in a additional one the signal processor that is blocked. This is
ideally, when we are learning the latch or output will change immediately as the input changes. Okay, so the rising edge or falling edge can different down. But here is all mistake again. No issues. Latches output changes immediately when signal changes. Okay. Here is output here. Output should have changed at this point. Will change again. Here it has changed. Delay also that should not happen. So each change each this change should happen at this instant. Because here we have 0, 0. Let's say now 0, 0 is the previous state. That is correct now. Okay, but next is 0, 1. 0, 1 is 0. Yes, 0. That you can note it down somewhere. Okay, page number 327. You know the second transition in the second transition, it is delayed. Third transition, it is correct. Okay, fourth transition, it is also correct. Second transition, delay is the art one actually. So here we are seeing the use of clock. Okay. Same diagram is shown there. Which gates we are using and gate at NOR gate. Okay, then clock gate is going to input of AND gates, and other inputs for AND gate is yes and R. Output of AND is going to one of the inputs of NOR, and outputs of NOR is taken complementary input. So either output is an input, either output is an input. Okay, same thing is shown here. This diagram. So analysis part of it is the same diagram. Okay, not this. This is NAND. This part is NAND. So this is AO I think. This is acting like inverter, and this is acting like inverter. And clock which is given to B MOSFETs, same clock is given to N MOSFETs. Once you reach clock, you just analyze primarily. Next, this is OR followed by NAND. Okay. So NAND will this are again this is clock. This is completely NAND based. Logically, what I have to think is you use any gate. Okay, whether can I use any gate to build SR bands? Even the question paper. How do I know? How do I react? Will I react? See, finally, SR latch, if your set is 1,
ಸೆಟ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಬರೀ ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Sometimes I am using NAND, sometimes I am using NOR, sometimes I am using combination. This is OR gate and this is NAND gate. Correct? So, ಯಾವುದೇ ಗೇಟಿಗೆ ಬರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ and ಯಾವ ಗೇಟಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ that circuit is correct. Okay. So there is no again any rule. ನಾವು NAND based ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ. We can use NOR based, NAND based, but depending on our need, we can choose the circuit. This is completely NAND based. NOR illa or illa, very NAND. This is also right. And it depends on what parameter you are focusing on. So if you are focusing on delay or area, so again then you can change your circuit. Okay. So ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, then you have to choose the best circuit according to your need. There are different options, but you will choose the circuit which fits your criteria. So this is the same circuit. This A and B are the same. This NAND is also NAND is NAND. So the either the block party or step. NAND or C, then block party or step. Next we have JK. Why we went for JK? Because there was one disadvantage in SR latch. That disadvantage was both the inputs are non-valid. Then we get the output which is not valid. So invalid output tone ಏನು ಮಾಡೋದು? We got all the valid outputs. Therefore, using SR we can create JK. So JK full form SR full form is set register. D is data flip-flop. D means D for data. So the T means toggle. JK is correct. Correct. Friday, Saturday, Sunday, more than 9:23. Friday, Saturday, Sunday, more than 9:23. Friday and Saturday, I was in college. During the final year, senior in college. So, Flipflops company had come from Chennai to give this training. Flipflops company, they want minimum 150 students. They want to hire. Okay. During training, they observe very keenly. Training they just look into some faces and they note down the names. So, how inside to essay? Note down money. So, they are very sharp. So,
ಜನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ, 150 ಬೇಕು ಸರಿ, ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ HTML CSS ಬರ್ಕೋದು ಕೈ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಕೈ ಇರ್ತಾವೆ. ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಜಾಗದಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. JK ಹೇಳ್ರಿ. Yes. Jack Kilby. Okay. See, using SR latch, we can construct JK Flipflops. So this is the circuit diagram. Again, I am telling this is not only the circuit diagram. Okay. Don't focus on how you get use ಮಾಡಬೇಕು, nothing like that. Whatever circuit you use, if you get the output of JK, yes, it is valid. Okay. It may happen that you are doing some trial and error. Okay, you are doing some trial and error. You are using some different gate only, and you get the output. You are trying to build JK flip-flop. Okay. Or you are trying to build the SR flip-flop using some gate, but you get the output of JK flip-flop, and the design doesn't exist. Our design ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ. That is patentable. Companies will run behind you to pay you. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ, 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. Those people will build their empire out of your design. So, if you are innovative, you can just try with different gates, making some flip-flops. And luckily, unfortunately, if you get success in designing any circuit which is more optimized or more beneficial to the industry, definitely you will be paid in crores. In crores. Okay. So, see again, this is NAND based JK flip-flop. Okay. Here there are 3 inputs, but the next set of flip-flops gates are having 2 inputs. So JK is the main input. Okay, and next input is so one more input is clock, and the third input is coming from the output, just like feedback. So Q is going here near K, and QR is going near J as the third input. The next set of flip-flop is cross-coupled inputs. So output going as input here, output going as input here. So this output is going as input here, as well as is going as input here. Third one but still here we have the truth table. So truth table or SR
is not present. These are the present outputs. These are the past outputs. So we can see here. These are real. These are correct. These are different. Here they are using AND and NOR gates. AND ಮತ್ತು NOR gates ಕೊಡೋದು. So yes ಮತ್ತು R ಏನಿಲ್ಲ, those are intermediate outputs. Intermediate outputs. Okay, these are the outputs. So here yes and R are the intermediate outputs. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ output. Qn plus 1 and Qn plus 1 whole bar, they are the present outputs. Present outputs. And these are the previous outputs. Okay. So feedback 1 will be and output previous output I am connecting back to the input. ಏನು output ಬಂದದ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, therefore these are the previous outputs. So when ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ JK flip-flop ಮತ್ತು SR flip-flop they are acts exactly same except for one condition. That condition is 1. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ J and K are 0 0. Okay, ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ 0 0 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ if it is 0 1 the output will be 0 1. Previous output if it is 0 1, present output will be continued as it is. If it was 1 0, output will be 1 0 as it is. ये नहीं अदे कंटिन्यू ಆಗ್ತದೆ. Okay, 0 1 input ಇದ್ದಾಗ J and K 0 1 input ಇದ್ದಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, previous state ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ SR ಇದೇನಿಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲಿ ಬರಬಹುದು using gates, but in A output will be 0 1 because I am using 0 1. It is acting like set reset 0 1. So Q will be 0, Q bar will be 1. Q will be 0, Q bar will be 1. And 1 0 is there, I will get 1 0. So you can just flip also. Flip ಮಾಡಿದ್ರು there will not be any change. Okay, output will be 1 0. When we go with 1 1, okay, then toggle agreement. 1 1 goes for toggle state. Okay, toggle state means what? If the previous output was 0 1, now the output will be 1 0. 0 is 1 ಆಗ್ತದ, 1 is 0 ಆಗ್ತದ. Or if the previous output was 1 0, now next present output will be 0 1. So these two will toggle. 0 is 1, 1 is 0. Okay, so ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡೇ ಕೇಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Sometimes you say you see only a short truth table. This is elaborated truth table. That is also correct. This is also correct. Here we are seeing in detail what is changing, how it is changing, other. But ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. JK 0 1 ಔಟ್ಪುಟ್ 0 1, JK 1 0 ಔಟ್ಪುಟ್ 1 0. ಹೌದು. JK 1 1 toggle, JK 0 0 same state, old state. That is also correct. This is also correct. But here we are seeing in detail considering two set of combinations. Let us set one. Okay, it's got to the other number. Right? This is AND followed by NOR gate. Again, this is clock NOR based JK lamps. Okay.
block nor where is the JK. So if you want to build JK labs in lab, this is one of the circuits which can be used, and this is not only the circuit which should be used. This is not only the circuit which should be used. Okay, you can go with different circuits. There are different ways of designing the same circuit. JK labs weight volume is one option. Where options this can be taken as one simple project. Is one design battery. But what you do, you design individual gates and then create the symbol of individual gates and then try to interconnect and then compare whether this is better or that design is better. Compare in terms of area, power, delay. Area, power, delay. You more parameters Vlsi is standing on. Various parameters and other, but majorly all the designers, all the engineers work on these three: area, power, delay. Power others kadme use agಬೇಕು, delay others kadme agಬೇಕು, area consumption kadme agಬೇಕು. That is the most efficient design. Fine. What is AOI realization? Is a well CMOS AOI realization. What is AOI? ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. AOI ಅಂದ್ರೆ and or inverter. AOI and or inverter. Master slave में मिला, जरूरी मिला. Block diagram, or this is general block diagram. Design automated engine steps that we can understand from this diagram. Okay, I will just zoom in. So, first thing is problem specification. Problem ಏನೈತಿ ಅಥವಾ question ಏನೈತಿ, that is the first step. Say I want to design 2 input AND gates. This is the problem. 2 input AND gate design ಮಾಡೋದೈತಿ, ಇದೆ problem. So first thing ಏನು ಮಾಡೋದೈತಿ, that is the first step. What is the problem? Or what is the question? Or what is the aim? What should I do? That is the first step. Yes. Next, behavioral description. First, continue. Then I will relate this to this. So next is behavioral description. Okay, behavioral description means what? Okay, 2 input AND gate I want to
ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ I have to come to some conclusion. Okay, AND gate means when both the inputs are 1, then only output is 1. Otherwise, output is 0. So I am understanding the behavior of the circuit. How circuit will behave when it will give the output 1, when it will give the output 0. That is behavioral description. Okay. So whatever you write codes in your lab, very long code barithilla, that is behavioral description. ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಿ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಫ್ ಮೈ select lines are 0 0 0 then add it a plus b. If my select lines are 0 0 1 then do subtraction a minus b. ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೌದು ಸೊ your behavioral description ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ we write the Verilog or system Verilog or VHDL code. Verilog, system Verilog or VHDL. Three languages are generally used in VLSI. Okay. Next is structural description. Code ಬರ್ರಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಂಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಸಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 2 input AND gate ಐ ಸಿ ಬೇಕು ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಐ ನೀಡ್ ದಿ ಐ ಸಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು MOSFET ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು AND gate ಈಗ 2 NMOS will be in series 2 PMOS will be in parallel ಹೌದು so this is the structure of the circuit. Then I will design, I will go ahead with the design of physical structure or the structural in circuit that I will design. These are the steps of designing complete circuit. Next we go with the physical description. And structure ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಈಗ 2 PMOS in parallel 2 NMOS in series again 1 inverter ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ but I want it physically in the form of IC. So what we will do, we will directly go to lab, we will draw the layout of that. Okay, draw the layout. Okay, either illegally, MOSFET illegally, in parallel connection ಮಾಡೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NMOS illegally ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು NMOS ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋನು ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು PMOS ಒಂದು NMOS ಇಡಬೇಕು so that output of NAND should go as input for the inverter. Totally I get the AND. This is structure. This is structure. Okay. So each structure we will do the physical design. This structure is the physical design ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we draw the layout and then we test it. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಪ್ಪದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If all are correct, we will generate one file that is called as GDS2 file. That file will be sent to the fabrication plant. Then you will get the IC. They will fabricate. You hang layout design ಮಾಡಿರಿ ಅದರ ಕೋಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಆ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಷೀನಿಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ದು IC ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ you will understand. Then we will actually build the structure of the circuit and then that circuit structure will be implemented physically using layout. These are the steps. Here these steps are given in detail. These steps are given in detail. So problem specification and architecture definition. ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ಗೆಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೌದು ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು
Although after writing the truth table, whatever you are seeing in the truth table, just put it in K-map. Solve it, you will get some equation. Equation is circuit ಬರೀರಿ plus ಇದ್ರೆ or gate use ಮಾಡ್ರಿ dot ಇದ್ರೆ and gate use ಮಾಡ್ರಿ. So we are getting architecture of the circuit. Okay, then simulate and compare. Simulate and compare, and then logic design. Again simulate and compare. Okay, then circuit design, again simulate and compare. Then layout, extract, simulate, compare. So ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ simulate and compare ಮಾಡ್ತೀವಿ. See here, first architecture definition ಇದೊಂದು architecture ಹೇಗಿರಬೇಕು, behavior ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Next you will try to simulate it. You will write the code. Y is equals to A and B ಆಗಬೇಕಂತ. Okay. Then we will simulate and compare. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ that expected output table match up to it. That is simulate and compare. Then we will go with the logic design. Okay. Circuit design is structural description. Okay. Then elaborate matter. So structure or circuit design ಮಾಡಿ again one simulate and compare. Then I will draw the layout and again I will verify. So extract, simulate and compare ಅಂದ್ರೆ simulation ಮಾಡ್ತೀವಿ layout ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. It's called as post layout simulation. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ. Post layout simulation. In post layout simulation we extract RC, R ಮತ್ತೆ C, which gives us T. T is equals to RC. So ನೀವು ಎಷ್ಟು RC ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು T ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. So ಇದು ಏನಿದೆ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಓವರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but design approaches or design style. It is the design approach, how we approach to design any circuit. First is a problem, ಎರಡನೇದು behavior of the circuit, ಮೂರನೇದು structure of the circuit, physical design. Okay. All the circuits follow this rule. So next we have little theory, like we have design parameters. There are 4 design parameters. The first one is performance. Performance means what? Nim design and performance ಕೊಡ್ತದ. ನೀವು ಮಾಡಿದ circuit, how it is showing the performance. How is its speed? ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಐತಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಐತಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, and whether its functionality is correct or not. Size of die. Size of die means what? Area. Size of die. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. Okay, these are the design parameters. Design ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕು. That is design parameters. Time to design. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದು. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತದ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ, i5, i7, ಆಮೇಲೆ i9 ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ
ಸಿಕ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಲಘು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಟೆಲ್ AMD ಇವೇ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಐತಿ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಪ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೇಲ್. These are the 4 design parameters. And next we have few of the techniques to reduce the complexity of the circuit. And to design ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ALU. ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ALU ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್? ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್, ಡಿವೈಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಯಾವ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆ್ಯಡರ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಊರಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. hierarchy, it is called as hierarchy. Dividing a module into sub-modules. ಆಯಿತು. ನೀವು ಓವರಾಲ್ ALU ಒಳಗೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ್ಯಡರ್, ಹೌದು, ಆ್ಯಡರ್ ಒಳಗೂ ಸಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಡರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಷ್ಟೇ ಅದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದ, ಮುಗೀತು, ಡನ್. ಎರಡು ಸಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗೀತು, ಆ್ಯಡ್ ಮುಗೀತು. In this way we can approach. Okay, so this hierarchy means what? Division. Divide the larger circuit into sub circuits, smaller circuits. Then we have modularity. Modularity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ when we rearrange them, they should be in some sequence. Sequence ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಫಾರ್ ಈಸಿನೆಸ್, ಈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಈಸ್ they should be well formed. Well formed ಅಂದರೆ say the adder, subtractor, multiplier, divider, different logic gates, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಳಗಿತ್ತು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನ ಮಗ್ಸಿರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸು ಮಗ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ? ಇದು ಬರೀ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಮೈನಸ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅದು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಗ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಗ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ 0 0 ಹೋಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡರ್. ನಂಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಮಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 1. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್.
Taitu. Okay, we will continue this next class.